Andiamo. Eccoci qua, benvenuti. Mike, how are you? Good afternoon. Good afternoon. Hi everyone. How are you, mate? You good? Sì, sono molto contento, raga. Oggi parliamo italiano e dopo parliamo inglese dopo che l'ospite va via, ma visto che abbiamo poco tempo lo sfruttiamo tutto. Salutiamo ovviamente i vari contatti che si stanno aggiungendo, parleremo in italiano e poi tradurremo in inglese. So we're gonna speak in Italian and then let's listen Mike when he's gonna translate everything. But era orario d'aperitivo tra una partita e l'altra. Abbiamo il piacere, l'onore di avere una zebra qui con noi, il più giovane del gruppo. Ovviamente parliamo, lo sapete tutti, di Lorenzo Pani. Lorenzo, benvenuto a Fratelli di Rugby. Come stai? Ciao, buonasera a tutti. Molto bene, grazie. Voi? Noi bene, ma siamo ancora meglio grazie a te e a tutta la squadra questa settimana, quindi complimenti per la vittoria sull'Uruguay. Guarda, io veramente voglio spremere il più possibile in questi minuti che abbiamo e quindi parto dalla domanda di Andy, Mike. Sì, vai. Come ti senti? What it felt and meant to him scoring his first World Cup try? Come è stato ovviamente la sensazione in quel momento e poi l'attesa per aspettare la conferma del TMO? Come ti sei sentito? No, appunto l'azione in teoria dovevo passarla a Paolo, poi mi sono sentito io di attaccare, insomma ho attaccato, ho visto avanzavo, quindi insomma sono riuscito ad arrivare fino all'area di meta e io onestamente mi sentivo di averla schiacciata, però quando ho rivisto il video ho detto è non meta, era proprio... ha fischiato, Lore, è meta. No, infatti l'importante è quello. Però no, ero veramente felicissimo, proprio un'emozione incredibile, segnare al mondiale, pensare che insomma all'inizio non ero nemmeno stato convocato, ritrovarmi qui, giocare titolare, segnare è incredibile. Poi insomma quando uno inizia a giocare da piccolino sogna di giocare al mondiale, penso alla propria nazione, quindi è proprio bellissimo. Perfetto. Simpatica questa cosa, hai detto dovevo passarla, quindi c'era una giocata diversa, però hai visto lo spazio tra Arata e Ceverri. Esatto. Sì, ho visto lì in quel mezzo secondo il buco, sono entrato e niente. Bene, benissimo. Come sta andando questa settimana di avvicinamento al prossimo step? Sappiamo che siete divisi, diciamo, in 3 step tutto il lavoro che è stato fatto con il gruppo. Com'è l'avvicinamento alle 2 partite più toste? Esatto. No, sicuramente ora abbiamo la fortuna di poterci giocare tutto e niente, appunto con gli All Blacks sappiamo che vabbè è una squadra incredibile e ora stiamo lavorando appunto più o meno con il loro stile di gioco, appunto con la squadra che giocherà e sappiamo che appunto loro utilizzano molto l'uso appunto il piede e quindi oggi appunto in allenamento abbiamo provato a simulare quello. Poi insomma è una squadra che fa le cose semplici fatte alla perfezione, sono imprevedibili, insomma dovremmo fare una grande partita, quello senza ombra di dubbio. Immagino ci sia stato anche un focus un po' sulla questione che un po' i tifosi anche hanno sentito, la questione dei turnover, la pulizia, punti d'incontro, quindi essere più cinici oppure più precisi sul punto d'incontro, magari è stato quello perché. Sì, esatto, la scorsa partita ci hanno messo in difficoltà e quindi uno dei focus è questo e un altro è appunto quello di entrare dal primo minuto e giocare bene dal primo minuto fino all'80° perché con squadre magari come l'Uruguay dove siamo noi, quelli più forti diciamo sulla carta, tra virgolette, magari riusciamo a rimontare come abbiamo fatto, però con gli All Blacks e con la Francia sappiamo che dobbiamo giocare bene dal primo all'80°. Quindi disciplina, precisione e qualità. Potremmo dire. Sì, cose semplici, Cose semplici. Sì. Perfetto. Mike, parola a te, visto che io se no parlerei ore. No, per me volevo chiederti com'è stato questo primo raggio in nazionale, come ti hai sentito, come è stato l'emozione? E dove eri quando ti hanno convocato? Quando mi è arrivata la chiamata ero in aeroporto e stavo tornando dal raduno del Seven, perché ho fatto il Seven quest'estate, non so se...
Quindi ero lì, ero felicissimo e niente. No, mi ricordo il primo giorno di raduno un po' ero veramente tanto emozionato e mi tremavano un po' le mani a cena, alla prima cena, insomma, più che altro vedi magari i giocatori tipo ora, Tommy Allen, che quando ero piccino lo vedevo alla TV, lo ritrovo lì accanto e fa un po' impressione. Poi ovviamente quando sei in campo però devi farti rispettare e appunto dar tutto, perché insomma per entrare nel gruppo non è semplice e quindi sicuramente quello. No, col gruppo mi sono trovato comunque bene fin da subito, perché alla fine ho avuto anche la fortuna di giocare sia a Treviso e ora alle Zebre, quindi già la maggior parte del gruppo la conoscevo, quindi sicuramente da quel punto di vista sono stato molto avvantaggiato. Tra l'altro tu sei uno dei più giovani, ma poi parlando per esempio delle Zebre in generale è un gruppo veramente giovane che ha avuto un Roselli in entrambe le case. Com'è la differenza per esempio con Kiran, con Marius, con Andrea, il lavoro nello specifico? Tu li vedi proprio come delle figure interessanti, ti stanno dando nel giorno per giorno qualcosa, stai migliorando il tuo gioco, sembra che giochi proprio con tranquillità. È molto pulito quello che hai fatto vedere per esempio nell'esordio, anche in precedenza, ma l'esordio è stato veramente mai fuori, diciamo, mai un piede fuori, giocando all'ala, sempre quel rischio, sempre puntare all'interno. Come sta andando lo sviluppo? Come ti senti? No, ecco, l'esordio, allora, qui al mondiale ovviamente l'ho fatto da ala e niente, è un ruolo che era da tanto non lo facevo e pian piano mi sto iniziando a ritrovare, però l'esordio l'ho fatto appunto contro la Scozia da estremo e lì sinceramente ovviamente mi piace più l'estremo, questo è chiaro, perché per il piede, per le prese al volo, poi magari col contattacco e più libertà è una cosa che mi piace un sacco, però no, con loro mi trovo bene appunto perché mi danno la possibilità di fare entrambi i ruoli, sia ala che estremo, che a me è una cosa che comunque piace e comunque va a mio favore, che è molto utile magari far più ruoli. E no, comunque sto lavorando molto magari su migliorare il playmaker come playmaker, perché comunque qui in nazionale il 15 è praticamente un doppio playmaker, come si vede appunto quando gioca Paolo 10 e Tommy Allen 15, io prendo molto come esempio lui perché è veramente bravo a fare questo. Benissimo, benissimo. No, veramente un piacere. Senti, come hai vissuto sia lo stadio durante la partita, ma anche oggi c'era la giornata a porte aperte, quindi com'è il feeling anche dei francesi che di solito a noi non ci possono vedere, però com'è il feeling con i tifosi italiani e non, magari anche gli immigrati, no? Prima, seconda generazione, com'è questo feeling con la gente? No, lo stadio appunto a Nizza bellissimo, c'era 30.000 persone più o meno, c'erano abbastanza italiani, onestamente non mi aspettavo così tanti, e comunque anche i tifosi dell'Uruguay era veramente caloroso e c'era questa, diciamo, lotta un po' magari di piccoli insulti, era nulla di, cioè, che a me piace, alla fine è bello perché senti il calore dentro il campo e è una cosa che ti carica. E quindi niente, da quel punto di vista lì bellissimo. Poi a fine partita avevamo vinto, fare le foto con i tifosi bellissimo, erano tutti contenti. E poi appunto oggi, come hai detto te, c'era l'allenamento a porte aperte, bellissimo anche lì, c'erano 7.000 persone a allenarsi con le persone lì che urlano, fanno cori, bello, è veramente un'atmosfera che appunto è da mondiale, è incredibile, se non la vedi non ci vedi nemmeno, secondo me. Va bene, tra l'altro ecco, mi piace questa cosa, cioè tu vorresti avere sempre gli stadi calorosi, diciamo, come l'ultimo periodo anche delle Zebre che cominciavano con i tamburi, la 155, però diciamo in generale meglio uno stadio bello aggressivo quasi. Sì, senza ombra di dubbio. A me piace, quasi piace se uno, insomma, ti va quasi contro. Alla fine sono cose che ti danno carica. Insomma, a me mi piace il pubblico così caloroso, è veramente bello. Senti, visto il pubblico caloroso, entrare in campo, la domanda che, visto stiamo creando una playlist con le canzoni che stiamo sentendo, che state sentendo attualmente nel gruppo, ma qual è una canzone con cui stai in fissa in questo periodo? Rap, trap, folk, reggae, qualsiasi. Qual è una canzone che tu dici, oh, non si sa perché, ma quella ce l'ho nelle orecchie questi giorni? Allora, quella che ascolto sempre ogni giorno è di un trapper, Capo Plaza si chiama, si chiama Nisida. Ah. Ok, pensavo giovane fuori classe, queste cose qua. No, anche quella però Nisida è prima in classifica. Ok,
l'aggiungiamo alla playlist. Noi sappiamo un po' che i trapper ogni tanto vogliono che spengono gli audio, ci diceva Zani, ogni tanto meglio alto perché poi il DJ... No, infatti purtroppo non si ascolta mai, noi giovani su questo siamo fuori dalla cassa, c'era sempre Pejo, Ceccarelli, quindi purtroppo non si ascolta mai con la cassa. Più Branduardi e meno trap con Ceccarelli. Sì, più musica classica, classici italiani, comunque mi piacciono anche quelli, però prima della partita magari un po' di trap, un po' di rap, mi dà più carica. Perfetto, ce ne sentiamo. Lore, ti facciamo un'altra domanda con Mike, sappiamo che abbiamo veramente pochi minuti con te, quindi Mike, a te l'altro, e poi c'è riunione. L'ultima? Ok, se c'è un stadio che non hai mai giocato dentro in Italia o fuori da Italia, quale sarebbe quella che ti piacerebbe giocare? Bella domanda. Ce ne sono un po', perché ovviamente in nazionale ho iniziato a giocare ora e spero di giocarci il più possibile, e ce ne sono molti di stadi ovviamente dove potrei sognare di giocare, però quello, vedendo partite dalla TV e tutto, quello dei sogni è lo Stade de France, che l'altra volta ho visto la partita Francia All Blacks, c'era un'atmosfera incredibile, pieno, bellissimo, quindi ti dico quello. Grazie mille. Lore, io ti auguro il meglio, speriamo di rivederti prestissimo in campo e speriamo in una tua personale, ma anche del club, ovviamente la franchigia, una grande stagione con le zebre. Quindi in bocca al lupo, in culo alla balena, buona fortuna, tutto quello che ti possiamo augurare, ti auguriamo il meglio e grazie per questi minuti. So che poi hai riunione e quindi ti lasciamo andare, perché immagino se il più giovane arriva tardi, non deve succedere, se no Capitan Lamaro si arrabbia e pure qualcun altro intorno magari, no? Grazie mille a voi, Lorenzo, grazie. È stato un piacere, grazie mille. In bocca al lupo, ciao. Ciao, a presto. Ciao. Eccoci qua. Here we are. Molto positivo, proprio a suo agio. Ragazzi, scusate, abbiamo avuto questi minuti, quindi li abbiamo premuti e poi ecco, già ci ha detto un paio di cose simpatiche, a parte nitida di Capo Plaza. Mike, tu non conosci Capo Plaza? No. Che cos'è Capo Plaza? Che cos'è? Trap. Central C all'italiana, un po' più più street, diciamo, dai, però è forte Capo Plaza, a me il rap piace. Neanche qua ascolta il trap. Allora. Volevo dire, lui, come hai detto, sembra così adagio, così calmo. La mentalità dei giovani sotto 20 che hanno venuto in nazionale sembrano così, così calmi, senza pressione. Certo. Senza pressione. Ha avuto 3K adesso, 3K, già segnato. Gioca come uno che un 25, avuto, 20, 25, 30, sempre calmo. Giocatori così sono calmi perché sono fortissimi, dice Paolo. Molto forti. Ricordiamo, lui è uno di quelli che non abbiamo avuto tantissimo tempo con lui, perché no, sarebbe stato interessante parlare di più rispetto proprio al suo sviluppo. Questo magari lo riprenderemo durante la stagione, che seguiremo da vicino anche le zebre, e quindi magari avremo modo di avere più spazio anche con lui, ma sapevamo che stasera poi di corsa aveva una riunione, ragazzi. Quindi le riunioni di questa settimana sono più che importanti, importanti, perché veramente ci andiamo a giocare qualcosa. Io consiglio a tutti, ragazzi, adesso stiamo parlando in italiano, poi passiamo un attimo anche in inglese a breve, arriviamo alle 8:30 in italiano, alle 8:30 italiane mie, facciamo altri 10 minuti e poi passiamo alla parte in inglese, così accontentiamo tutti, visto che il podcast che vi consiglio, che è Fratelli di Rugby, adesso vi metto anche il bannerino qua sotto. E io traduco velocemente. For all the English people that are listening, by the way, we are going to basically switch to English, speak about what Lorenzo Pani spoke about, just translate basically what we asked and what he said. And so we're going to be speaking for the next 15 minutes. And
in Italian, so we're just making everyone happy is what Ottavio said, so there we Esatto. go. Quindi ragazzi, parliamo un attimo in italiano. Ovviamente vi consiglio anche la puntata precedente, perché oggi ovviamente è stata Inside Italy numero 3, abbiamo avuto numero 2 live con Federico Zani, Federico che sapeva di giocare anche quella partita, ma sappiamo anche che, come si dice, magari doveva giocare pilone e poi è passato a tallonatore, ci ha raccontato tante cose, ha raccontato come il loro focus per quella partita era l'Uruguay, il lavoro di difesa, ci ha raccontato che è diventato papà da pochissimo tempo, quindi continuiamo a fare gli auguri anche a Federico Zani, e abbiamo avuto in precedenza Dave Sisi, con Dave Sisi una chiacchiera di un'ora, nonostante la connessione contro di noi, la connessione internet ce l'abbiamo fatta. E poi ragazzi abbiamo intervistato in inglese Tommy Allan, Seb Negri, Kieran Crowley, Marius Gusen, eccetera eccetera, quindi potete seguirci, potete ascoltarci su Spotify, e vi consiglio, visto che oggi siamo live su 3 canali, siamo sul Facebook di Fratelli di Rugby di Italia Rugby Podcast, siamo su Rugby Cocciotto con me e siamo sullo YouTube di Fratelli di Rugby. Ragazzi, iscrivetevi, ci aiutate a crescere. Ovviamente la precedenza su tutto e per tutto va a Fratelli di Rugby, questo bel progetto che stiamo portando avanti da qualche mese con Mike, Italian Rugby Forum. Se non avete il Discord, iscrivetevi al Discord. Va. Mike, parliamo un attimo bene, perché qua veramente lui è sembrato molto, molto tranquillo. A me è molto interessante questa cosa che ha detto, che doveva dare la palla, ma ha sentito, no? I field try, ha sentito la meta e è entrato dentro. Secondo me quello anche può essere o follia perché sei giovane, o non lo so, è il momento di maturità, dici io qua la meta la faccio. Abbiamo appena detto che la mentalità di questi giovani che vengono dal sotto 20 è differente. Voglio dire, forse la doveva dare, ma come hai detto tu, l'ha vista, ha letto che facevano i difensori e è andato diritto. Vediamo che sia un play che giochiamo contro l'All Blacks, come se la tranquillità sarà la stessa contro l'All Blacks, no? Che lui ha detto il sogno ovviamente è giocare in nazionale, fare meta al mondiale, gli trovano le mani quando ho visto Tommy Allan, ma poi pensare anche a giocare contro, con tutto il rispetto per Sudafrica, Australia, Irlanda, Francia, però giocare contro gli All Blacks è un'altra cosa, è l'ultimo livello. Poi se ci giochi al mondiale manca solo la finale mondiale, poi anche per lui, perché 2011 hanno vinto il mondiale, lui era bimbo e poi lui ha visto proprio il meglio, no? Quelle due annate 2011-2015, quindi il mito All Blacks ancora di più. Sì, quei due cicli erano proprio mostri, sì, diciamo. Ma vediamo chi gioca questa settimana. Viene mercoledì. Mike, secondo te, te la faccio in italiano la domanda, secondo te quanto cambia la nazionale questa settimana per gli All Blacks? Allora, rientra Morisi o no? Perché là è il per primo me dubbio. no, perché penso, come ha detto Lorenzo, giocano tanto al piede, giocano, in inglese si chiama al piede corto, allora dopo il blitz calciano la dietro palla, la linea di difesa, appena L1, scusa, L2 in L2. Allora penso con Garbisi abbiamo quello, diciamo un piede educato. Allora abbiamo la possibilità di fare qualcosa di differente, ma per me forse Varney comincia, Petretta
Fusco veramente sta diventando una bestia, ma per me si guardano a chi gioca sull'ala e come sono diciamo, quando saltano. Forse vediamo che Capozzo sta sulla panchina e portiamo Pani, forse comincia. Vediamo, per me non lo so. Quindi tu pensi anche magari un 5+3 e non un 6+2 in panchina? 5+3, sì. 5+3, interessante quello là. Più opzioni, quindi immagino magari così detta ci sarà magari un Fusco, se pensiamo Pagerello dall'inizio, o un Pagerello dalla panchina, uno Dogu, centro ala, o Fusco 9 ala, Pagerello 9, 15, 9 ala, e il terzo è Pani che ti può fare estremo e ala. Quindi l'opzione da centro te la porti. Interessante. Per te? Io ci sto pensando, forse io partirei quasi con la stessa squadra, anche io. Non so se leverei Garbisi Alessandro, perché Paolo penso il giochi, però guarda, è strano, perché poi sarebbe lasciare fuori Morisi in queste partite. Lo sai che quello è il dubbio. O mi porto un 9 e lascio fuori Pani e metto dopo. Non lo so, veramente è particolare, perché il fatto di aver lasciato fuori Morisi secondo me era anche per il prossimo step, no? Quindi averlo per una delle due almeno. Quindi vediamo quale è sicuramente la più importante è la prossima. Allora io ho una domanda per te. Tu pensi che è meglio se il traguardo è per la Francia o per l'All Blacks? Io penso che prima di tutto bonus point come vada, 1 o 2, poi lo vediamo contro gli All Blacks. Facciamo la partita con gli All Blacks, perché poi non si sa mai quello che può succedere dopo e come arriviamo noi. Quindi penso il focus adesso è sulla prima e poi sulla seconda. Siamo una squadra, secondo me, che in queste due partite sì possiamo progettare, pianificare, ma dobbiamo ancora fare degli step successivi, li faranno nel prossimo ciclo, però qua adesso in queste due partite dobbiamo spingere forte e forse arrivare bene già alla prossima, quindi Faiva per esempio dalla panchina, immagino il cambio di 9, magari qualcosa, perché non possiamo scommettere, non possiamo fare un bet solamente su una delle due, dobbiamo provare una forte, bene, e anche la seconda. Alla fine la pressione prima è sugli All Blacks. Focus has to be the All Blacks, I believe. Do you, Andy? Questo proprio stavo dicendo, per il focus è su, forse secondo me, prima su una e poi vediamo l'altra. L'altra poi sarà ancora diversa, forse un entusiasmo diverso, forse qualcosa di diverso arriva. Noi per adesso il compito fatto, 5+5 sono 10 punti e poi dobbiamo cercare di fare quei punti in più, e quello che ho detto prima del mondiale deve essere difficile. Se vincono gli All Blacks e vince la Francia deve essere difficile, non deve essere la passeggiata. Quindi quello secondo me è punto focale in tutto questo. Concordo. Mike, shall we switch English? Yeah, let's do it. Ragazzi, passiamo all'inglese in questo momento. Oggi niente spagnolo, la prossima volta pure spagnolo. Ma passiamo un attimo all'inglese. Mike, how did you feel with how did you see Lorenzo Pani? It was really comfortable in what he did. Yeah. So I just there's something about these under-20s. There's just something about them. They've got a bit of bite about them, and also like you understand that these guys were people who were developed when Italy were in the dark days. You know, 38 consecutive defeats, and all of a sudden you start looking at these players, and they hear it, they feel it in their skin, and they come in, and they've got bit about them. They want to prove their value. But he comes in so calm,
I think I've said it before. He looks like, you know, a 20, 30, 40 cap player. You would never guess looking at him that he's only had 3 caps. And yeah, that's what I think is something that we've almost lacked, that mental composure. So yeah, he looks calm. I mean, what are your thoughts? Obviously, with an eye to his first cap in a World Cup, like how do you think he fared? Man, I think the fact that he want to break the situation just attacking that way it's some different feelings. So I want to break everything. I want to smash. I want to take my opportunities as a player to do what I want to do. So he did it. Luckily for us, like he said, with that waiting until the TMO say yes, no for the try, that was maybe the worst part, because then he wants to play. He always show that he doesn't care, man. That is for me the way. Also, the way he played, maybe it's a little bit not aggressive, but really emotional when he play. Also, even with Zebre, we saw also other emotional players like Trullab, for example, that I spoke many times in Italian, even on my channel. But this is something that we should think about. He is not the generation that lost those games. Those games are the past, and he wants to do what he wants to do with the national team. Something that Lamaro used to say too. Like, we are not them. We are this new cycle. We are something different. Of course, you can lose the game, but you want some decent games until now. Yeah, like these guys are unburdened by the sins of the past. Like these guys are in a position where like they shouldn't have to worry about, you know, what happened before them. Like, why should these people be responsible for results when they weren't anything to do with them, right? So yeah, I agree with you again. You know, that's something that's really sort of undervalued, the fact that so many Italian players get, you know, burdened with the responsibility from the teams of the past. And, you know, it's good that they're making these positive changes. I find him such an interesting character as well. I know we had some other sort of questions prepared, but we had a bit of a time constraint based on, you know, him having to go to a sort of group meeting, like a team meeting. So we didn't, obviously, you know, we didn't want him as the youngest and, you know, with his first cap be late, because Seba would have an absolute field day on that one. He would he would have had an absolute field day. So yeah, I think there's some really interesting stuff that he spoke about in the questions. But there's one question that I was really interested in, because obviously the new, let's say, era of fullbacks are people good in the air. He's 6'4" for reference, so he's a tall kid. I wonder, like, if that's something that's been spoken about, you know, because he's quite a well-rounded player, and I assume obviously they're looking at him at this cycle, and between him and Capuazzo, we're you know, and Tommy Allen, we've got, you know, some really good options in the back. And it's interesting that he said that he wanted to replicate how Tommy plays. What are your thoughts on that? This is so interesting, because he saw him as an example for his development as a player. Even he's a 10, but probably he likes the way, not only to attack, because we know he's an attack-minded player, but also the management, so the playmaking. So probably. Oh, guys, I think we've lost Ottavio for a second. Oh, here I am. Hey, so there we go. Good. So attack-minded. Yeah. Seems a player, but I think from Alan, what he wants to maybe reply, of course, the quality of the skills, the kicking skills, because he has also already a big boot. He can really long range kicks. We saw with him in the Zebra and with the national team. But on the other side, what's interesting for me is the fact that he wants to become maybe a better playmaker from behind. So that is really interesting. But also think now the new style of play that Zebra seems to put in the in the new games, where it's not only one playmaker like we saw Tiffiden, Maurizio Crisciantelli playing,
playing with a good 15 or a 12, like they try to do now with Montemauri, for example, against Ealing. It's really interesting because he gives you more option, and he said, I prefer to play fullback because I have more space to attack. But man, for me, it was great what he did because he pushed a lot, coming inside the field, not losing those balls when he went when he was on the wing. How many times we saw going outside, touching the line? I was going to say, I think that's probably something that went against Morey. Like watching him play, he always went on the outside. He always went on the blind. And, sometimes it worked. Sometimes he got bundled out. And it's that small sort of rugby IQ that benefits him, right? Absolutely. Rugby IQ to grow. Yeah. And that's the right moment for all those guys like him. But man, we said the other day how young was the team with Alessandro Garbisi, even Paolo Garbisi, pretty young player, and the talent is there. We have to let those guys play and express themselves in the field, defending Zebre color, Benetton color, Perpignan, Exeter, maybe speaking about Vincent and having a cracking month in the Premiership Cup. So boys are fire, isn't he? Absolutely. So they have to play. Let's see what Andy saying to us, because we are live. For who is listening us now, please follow us on every platform, because if you follow us on Twitter or on Facebook when we are live with this streaming. Let's read Andy, because this is interesting. I would love to get to a position where we are playing players at their natural position. Experimenting is great, but being confident and comfortable if you're in your role is crucial. Hashtag Bergamasco at 9. So probably the early development is something that we should do to focus on something that gives something else. Maybe that is the focus we should put. Andy, what do you think? Let us know, because we're gonna read your answer too. Yeah, it's a really interesting point, and actually, I think there's an interesting point to be raised there, because obviously those of you guys who watched our interview with Tommy Allen, what happened there was we asked him about versatility and adaptability, and the Italian team, similar to sort of the South African team in that regards, is quite unique, whereby we're able to cover most of the roles in the backfield with a few players. So conceivably, we probably could run a 7-1 bench. Like, genuinely, we probably could. I wouldn't advise it, but we probably could do it if we needed to. So that's a really good point. You do have to be comfortable in your main role, right? That's a really valid point. But also, you have to have the versatility and adaptability in tournaments, because as we've seen, red cards, yellow cards, injuries, any of the above can affect the game. So you have to have that versatility, because we've seen so many red cards. Just before we came on, there was a yellow card to Scotland, to the Tongan player on tackle and Richie, which I thought was a red, for example. They make a massive difference. Like, they can change games, they can make you lose them. So it's a valid point, but I do see the value in being able to adapt. Could they become our Penot? Oh, Vito, welcome. Our Penot, or something like a Freddie Stewart. Speaking about a 15, maybe, because he likes to play 15, Man, if we became Penot, I'm not going to be angry about that. I'm going to accept it. I'm going to say something like a little bit unheard of. I don't think Penot has particularly good rugby IQ. I just think he's an out-and-out athlete. I think he's brilliant at what he does. He's got an eye for a gap, but he's just quick, powerful, good in the air. Like, he's all of those things. Whereas actually, what Pani's saying he wants to do is become more of a playmaker. He wants to be able to read the game. So, like, a Stewart is probably a good example. But even if we're looking at the All Blacks, like a
like a Bowden, Bowden Barrett playing at 15. Like that's the mold that he's looking to go for. Can we just highlight the last question? Yes, he absolutely can. He slotted, I think it was about 52 meters in one of the under 20 games I watched. It was pretty straight on, but yeah, he's got a decent boot on the tee as well. But what really sets him apart from a lot of the other players is his left leg is an absolute cannon. Like he has got a monster boot on him. No, it's a rocket. And man, Simone, we have also coming, depending how he's gonna play in defense, in attack, but Mr. Jacopo Trulla, that sometimes we said long range. So young player long range is something that we need to highlight because we need those options. You remember last year against Galles, we had Padovani from long range. So we need also those options, absolutely. Yeah, it also keeps those teams honest because they then know that they can't give away penalties in certain areas because there's potential of us knocking three. So actually, it means that they might be slightly less dominant on tackles. They're going to be more careful about certain situations because they're not going to want to. They're not going to want to give it away in those areas. So yeah, there's definitely a benefit for it. And here, let's read. Sometimes it's nice to read some congratulations, like Ivan saying. So thank you, Ivan. Thanks for the congrats for the job you're doing. Wish you could interview Paulo Dogo. Who knows? Maybe if it's not next days, we're gonna try to push it in the next month with Benetton. So stay on this channel. Stay with us. Just follow us on every platform as usual. I'm saying because I think we can try. We are already trying actually. So it's interesting to have a character, un personaggio like Paulo Dogu. So thank you, Ivan, for that. And speaking about players, there's still Andy. It's interesting always speaking about defensive role as a 15. Bruno slot in there, but lagging in defense. That's why also I was speaking about Trulla. Trulla is good in attack. If we read the stats, it's great in attack. We have to become better, getting better in defense. Of course, we need to grow as a team, but I think Pani has not so good tackle average this year, tackle success during with Zebre, but still, you remember some of his tackle. Man, the tackle on Minozzi, that was spot on, but it was good 7 years ago, that kind of tackle, then he get the card there, no? Yeah. Well, it's interesting, right? Because that you hit the nail on the head, right? We want well-rounded players in our at a test level. We want players who can defend well, who can attack well, and Bruno is just a demon. At attack, like he loves it going forward. He loves an offload, and even to the point now where people like know what he's going to do and they tie him up, right? Like they try and hold him up. We saw that a lot the other week. So it's I think it's going to be a point where like we will have similar to England, similar to France, similar to Ireland in the sense where like I think James Lowe could do a very good job at 15. I reckon Hansen could probably do a job at 15. Right, the back three will be interchangeable, and that's really I think where we want to be. And we're halfway there. I think there's some really good players coming in. So let's squeeze the best that we can from this group now for the next 2 games to be focused on. But then, of course, there's going to be a lot to do to improve on some good seeds that we saw. Now, something is blooming. Now we have to see how long it's going to be this flower growing, or the tree of the Italian new generation players growing through the water that is given by Benetton and Zebre and the other club, and after that, see how long they can stay and become big trees for us with deep roots in our style of play and with results and performance. More performance than results, always in my idea. But
that's something that we have to try to highlight, and we're gonna try to do it with Fratelli di Rugby, not only during the World Cup, because maybe our World Cup is gonna end in 2 weeks. Who knows? But we know how Tommy Allen is ready for the upset, but was ready when you interview Mike, Tommy, it was June. I think it was before the Irish game. So like, like July time, I think. That's why I'm saying follow us, because on YouTube and on Spotify you can hear and see Tommy speaking about upset, but 4 months ago, before against all the odds, because we are always against all the odds. But I mean, it's interesting, right? There was I had interesting discussion on one of the social media platforms where, you know, I think the general consensus is now that there isn't zero chance against us at any point, right? And, you know, the boys are unshackled. They don't have pressure. They've achieved what they want to do. They can go, and now it's the opportunity to express themselves on the world stage, right? So, man, I'm excited. I'm really excited for this game coming up. And like I said, you know, a big win for us is keeping it competitive, and a bigger win for us is doing the unthinkable, right? The unthinkable, but the believable. Let's say. Yeah, the believable, 100%. Yeah, 100%. And it's not a foregone conclusion playing Italy at any point anymore, and that makes us incredibly exciting. Just to wrap up, I would like to highlight another thing you said these days, social media and stuff. I think there was a lot of respect against for us from a lot of media. Speaking about Italy-Uruguay game, wonderful Uruguay first half. No, I think, and I want to re-say that. No, I don't think so. I thought we did the things good for them. They show what they could have done if we were playing 13 men for more time. They take more points, but then they melt completely. So we were good, or they were too bad. Think about also how much they push the Uruguay-Argentina game. That's a really good question. Yeah, that's a really good question. I think, right, they put pressure on us in the first half, right? We'll take that away. But secondly, I agree with you. I think if it was 15 against 15, I don't think they would have scored. Because as well, we've got to understand, we managed that 15. We managed that double yellow card period quite well. And what put us back under pressure was whatever Nemer did in midfield off the ball, which then allowed them to kick to corner, which obviously gave them the try. Penalty try, you know, we know after watching it back, you know, what happened with Fischetti. He was tackled, and he was tackled backwards by their four. I think Mirko Bergamasco also highlighted it in a tweet, which I didn't actually see at the time. You did. But watching him back, I saw. So you can argue, you know, the toss of the coin there, that's 7-0. But we potentially could have gone, you know, only losing 4 points in a double yellow card period because it was a kickable kick. It was just inside their half, and Tommy Allen can slot those. So, it's one of those, isn't it? Like I don't think necessarily that you know, Uruguay. Yeah, I don't think Uruguay would have scored, but I do think they're a very, very good upcoming team. So credit to them. Yeah, but I absolutely. I think only reading stuff today. Look how they play. Look what they're doing. When they were speaking about Italy, hey, you have to watch us. You have to understand how we grow. So mind your words sometimes. Yeah. Couple of things here popping up that, of course, Ivan, we already have good news because we already spoke with the guy of the Exile project. We're gonna
have a special edition of Fratelli Rugby with Matthew X, actually. So we spoke with him about the project, and Ivan, you're gonna know much more about what it means, the Exile development project by the Italian Federation in UK. The focus is in UK. There's a lot of people around there, people texting, people messaging, sending email to the project. So yes, there's gonna be after the World Cup. Probably we're gonna put it out because we already recorded everything that is ready. Yeah. And Odogu specific, but this is Andy because he's a veteran. Andy, of course, in 2000 I was 12 years old. I remember at the Flaminio, probably 2004, 2007. I remember 77 for the All Blacks when Mauro Bergamasco scored at the end of the game. I remember that game at the Flaminio. I remember Flaminio. That is a stadium that Lorenzo Pani needs to fill because that was crazy, that stadium there. But I was there, the Flaminio for Scotland, Italy, first ever game, Six Nations 2000. We've had great ups and huge angles with huge lows. But I'm so excited with the Italy team, loving it. Forza Azzurri, yes. Yeah. I think, I completely agree. I think, we need to find that home again, and that a home that atmosphere. feels home. Yeah, it's the atmosphere though. Like watching the game yesterday with the Irish, and I think we'd be remiss without congratulating Ireland. So well done, Ireland, and obviously commiseration, South Africa. You just felt that in your skin, like even through the TV, it was like that electric buzz, and that's possibly one of like the best games of rugby I've seen in a long time, and maybe even ever. Like, and I think it's because of the amount of expectation, the amount of buzz. Like it was green lightning going through that, like from both sides. It was pure passion, and we need to feel that. Like that 16th man isn't just a phrase. Like it's what gives you the energy. It's what pushes you to get that, to give everything you've got and more. So we need to find that way of like really showing that to our team, because I think actually, Stadio Olimpico is a beautiful stadium. And I think actually it's something where it's almost, the issue is the running track, right? You just feel slightly too far away, if that makes sense. But we just have to be louder. We just have to shout as if it doesn't exist. That's our responsibility as fans. That's what we need to do. We should be more Georgians in Batumi. Oh, what, the megaphone? I will get the megaphone out. Don't you worry. We'll get the megaphone out. We'll get the so we'll play the megaphone as well when we're about to score, or if they're about to, like, so they can hear calls on the field. We'll do that, don't worry. Perfect. This is interesting. Go. I just these questions that are coming through. First of all, we love them, right? So keep them coming. But this is an important one. I think Odogu is a really difficult player to try and analyze. I think because, like you said, he shouldn't be able to do what he does. Like looking at his it's almost like Bastero, like when you looked at him, you're like, he shouldn't be as fast as he is. Man, that's true. He's like, he shouldn't be as fast as he does. He shouldn't be able to do, like, he's got center of gravity in his boots. Like to tackle that man, you literally need to aim for his boots. He's just, he's a really adaptable, interesting player. I'm really, really happy that he's playing in blue, because I think actually, like, he's an absolute gun. So it's interesting to see, isn't it? What are your thoughts? Man, Odogu is a player with a lot of skill, some lack of skill in other area of the field. Think about also the big injury he had already. He still is so fast. So think about how different could have been this player without those injuries. But man, he came from a weird season. Three clubs at the end. Yeah.
plus the collab for Italy, because then he signed for Benetton. Exciting time at Benetton with him, Fekitoa, Ratave. Think about those three, 12, 13, 14. You go with those three huge players in the middle. You have to win game abroad. So away games, you have to win it now, because you have players like them. You're gonna have back Lucchesi. Yakitsi is gonna be good, but Odogu, more a center than a wing. He feel more a center than a wing, so probably he feel comfortable to read the defense and defend, attacking, rushing on, more than maybe covering the backfield and used to kick or to start from the back again. So that is something really interesting. That's a really good point. That is a really good point. And I think he said in a recent interview as well, he feels like he's a center. Like that's how he feels. He feels he's a center. He enjoys getting the ball more. And listen, like as at Crash Ball 12, I think if Ollie Lawrence didn't have that, really, really good season, it was probably a toss-up between them. And like I said, for me, I'm happy that we got out of the two. I would have picked Odogu, because again, like he's just absolute gas, right? He's just absolute gas. So I'm glad that obviously he's running in blue, and it looks like he's enjoying his rugby. Like that's one thing. Like you said, if you've been in a situation where you're jobless, like you've just immediately lost your job, there's probably a lot of stress in that, and actually all the way that the what's the word I'm looking for? The journey for him to get to this point has probably been, quite like tough emotionally, and for him to finally look like he's enjoying his rugby, is a testament to the environment that like Crowley and the coaches have built, but also the fact that he feels quite at home with the Italian team, because the players had to like really open up their hearts to try and make him feel quite welcome as well. So I think that's a testament to the team. And we've spoken to Seb, we know that everyone sees each other as a family, and that's not just a word. So I'm happy to see that. Man, exciting times as usual. We're growing, and hey man, this is a nice last name. We know this name so well, but Connor, hi. Are we gonna be here watching the next match? Actually, I'm pretty open, so I don't know. Maybe we're gonna close. I don't know, Mike, if you're gonna be watching Wales Australia, but I have to check with the boss. But I'm keen. My boss is sleeping. That's it. 2 hours ahead. You're lucky. I might have to relocate downstairs, but we can make it work. Yeah. So, Connor, if it's the first time that you are joining Fratelli di Rugby on YouTube, please subscribe and go deep into the videos, but not only the video, but Spotify, every platform is waiting for you, because we have loads of contents also from Kieran Crowley. So Connor Crowley, you're welcome with the last name, and cheers, congratulations for the win yesterday. That's what I was going to say. Even if I was pushing for South Africa yesterday. Hey, for me, I was going Northern Hemisphere the whole way, but I'm just, enjoyable. Like I said, for me, I think that's possibly one of the best games I've seen, maybe ever. Like I think that was just, it was just theatre, wasn't it? It was just like you didn't know which way it was gonna go. Like there was sweat on everyone's brow. Like even the most vocal of fans like probably felt like their heart was like about to blow up. It was just that game, and it was a joy, and congratulations Ireland, and congratulations Connor. Yeah, absolutely. So, Mike, I think we're going to wrap it up now, because it's been 54 minutes. Of course, guys, thank you for the time with us tonight. Please subscribe to Fratelli di Rugby, only with a D. But, of course, if you are listening us, you already know that. And bella ragazzi, ho una lasagna. Oh, lasagna in the oven. Ready. Thanks for creating a home for me, English parents, but grow up in Italy. Whoa, Andy. Thank you so much. Hope to see you soon on our channel
commenting, because we like when people interact with us in this live. That's why we are trying to do our best to bring contents and enthusiasm around Italy rugby club, national team, women's team, under 20s and stuff like that. So Andy, thank you for being another Fratello di Rugby around, because join us on Instagram too, because we are active there too. Yeah. So I'm just echoing what Otto said. Thanks everyone. We love the support. We love like everyone coming in. We love the interaction, like stuff like this. Good fun. So yeah, motivates us to do a little bit more. Mike, thank you for your time. Thank you to be always here with me when we are doing this. Marcello today is on a birthday party, so we lost him for today. See you next time. His liver's gone. Ciao a tutti. Is done. Guys, ciao a tutti. Ci vediamo. See you next time. Who knows when. Cheers, lads. Ciao, Vito. Ciao, Andy, Claudio, Connor, Ivan, and everybody. Ciao, ciao, ciao.